Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, ni kwamba katika kaunti ya Nakuru watu 7 wamekamatwa katika eneo la Nyamaroto, Bahati, kaunti hiyo, na kwa kuendeleza biashara ya kutengeneza pombe haramu. Maafisa wa polisi walifanya msako mkali na kunasa pombe haramu ikiwa imepakiwa kwenye matangi ya maji, ambapo walipata ipo katika nyumba tayari ya uuzaji kwa wateja. Ngugi Ndung'u na wafanyakazi wake walitiwa mbaroni baada ya polisi kufanikiwa kuwanasa kwenye msako ambao ulikuwa umefanywa na maafisa wa polisi. Na mtazamaji, tutakuwa tukirejelea kanda hiyo ya video kuhusiana na msako mkali wa pombe haramu kaunti ya Nakuru. Tukisonga mbele, ukosefu wa maji safi shuleni na sodo kwa wasichana katika eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia umesalia changamoto kuu kuhakikisha kuwa. Hata hivyo, viongozi wamehakikisha kuwa wanafunzi wanafanya vyema katika masomo kama wenzao wa kiume. Changamoto hiyo ni pia zikitajwa kuchangia idadi kubwa kukosa shuleni mara kwa mara kwenye sekta ya elimu. Katika shule ya wasichana ya Kolanya, wanafunzi hao wa kike wamepata msaada wa sodo, huku wakuu wa shule wakihitaji suluhu la kudumu ili kuwezesha masomo yao kuboreka zaidi kutokana na changamoto hizo. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ameelezea kuwa uhaba wa maji umechangia pakubwa kulemaza shughuli za masomo na kupelekea kwa wanafunzi kutafuta maji. Wasichana wanaenda, kuna pali inaitwa Atapar, about 500 meters from here, na wakati mwingine we have to suspend classes, waende kwanza watafute maji. Hata saa zingine wanakosa maji ya kuoga. There was a day nakumbuka watoto walikuja hawakuwa wameoga. I had to suspend lessons na kuambia go and look for water. Hatari kubwa. Tayari nimeona wasichana wamefurahi sana, wanaenda kupokea hizo sodo, na ninajua itawezesha hawa kukaa kwa shule na kupokea masomo yote, na pia najua matokeo yataboreka kuanzia sasa hivi. Sisi kama kina mama ndio swala hili linatugusa zaidi, na moja kwa moja Mheshimiwa Rais alisema hiyo docket nitairudisha kwenu kama wakina mama, muweze kuangalia wasichana wenu vile wanavyoendelea. Na kwa sasa hivi tumeanza, serikali imefanya procurement, tunazisubiri, lakini tunajizatiti sisi wenyewe kwa wenyewe, tunakaa chini, tunatafuta kutoka kwa wafadhili, na pia tunaingia ndani kwa mifuko yetu kuweza kuhakikisha wasichana wetu wanaishi vizuri. Sisi pia ni wasichana, tumepitia maisha kama yale. Tunaelewa kile kiatu wale wamevaa, sisi pia kinatufinya zaidi. Wale watoto ambao wana changamoto ya kukua comfortable darasani, during exams watakuwa very comfortable. Na vile nimeleta hivi si mara ya mwisho, tutakuwa tunaleta quarterly, so that hiyo packet 3 kila mtoto anapewa. By the time anamaliza tutakuwa tumeleta. Na mtazamaji, tukirejelea kwenye habari ya kwanza, ni kwamba katika kaunti ya Nakuru watu 7 wamekamatwa katika eneo la Nyamaroto, Bahati, kaunti hiyo kwa kuendeleza biashara na kutengeneza pombe haramu. Maafisa wa polisi walifanya msako mkali na kunasa pombe haramu ikiwa imepakiwa kwenye matangi ya maji, ambapo walipata ipo katika nyumba tayari kwa uuzaji kwa wateja. Ngugi Ndung'u na wafanyikazi wake walitiwa mbaroni baada ya polisi kufanikiwa kuwanasa wakati wa msako huo. There's one brand called County, there's another one called Bob, there's another one called Best Gin. All this is illicit. There's nothing legal on this. We have the KRA and other multi-agency, and they confirm that this is illicit. There are no legal documents to license the manufacturing of this illicit brew here. This is a residential area, and whatever business is going on is illegal. We have leads
that are going to lead us to get the honor, but we have arrested those who are employed and who are working here. Na mtazamaji, ni furaha iliyoje. Mama mwenye umri wa miaka 35 amejifungua watoto watatu ama mapacha watatu kwa awamu ya 3 katika hospitali ya Futenan, Kipkelion, County ya Nandi. Furaha na shangwe kwa mama huyo na wanafamilia zilitanda baada ya kumuona mama huyo ambaye hufanya kazi za ukulima na amebahatika kuwapata mapacha hao akiwa na jumla ya watoto 9. Wakazi na wanafamilia sasa wameomba wasamaria wema na viongozi wa eneo hilo kuingilia kati na kumsaidia katika masuala ya ulezi, wakitaja kutakuwa na ugumu wa kuwalea. We've just noted that the family are from very humble background. The mother usually tills people's shambas. She does manual jobs for people. So now that she has 9 kids, she had 6 before, she has added another 3, so it's not going to be possible for her to do her manual jobs again. So we are appealing to the well-wishers and generally the leaders from this area to be able to help her get to her normal life. We are grateful as a department to be able to handle such a case, considering that Futenan is one of our smaller sub-county hospitals which hasn't yet been fully equipped. However, as we continue as a county government to ensure that all our facilities are fully equipped. Na mtazamaji, kwingineko, bunge la kitaifa limeandaa kikao maalum cha wabunge ili kuidhinisha majina walioteuliwa kuongoza Benki Kuu ya Kenya na ofisi ya mkurugenzi wa makosa jinai DCI Renson Mulele, ambaye ndiye mkurugenzi mteule katika ofisi ya DCI, aliwekwa kwenye mizani DPP kwenye mizani na wabunge mwishoni mwa mwezi jana, pamoja na Andrew Musangi aliyeteuliwa na Rais William Ruto kuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Kenya. Wabunge wanatarajiwa kukutana Alhamisi tena ijayo kwa tarehe 14 ili kuidhinisha ripoti ya kamati za bunge. Na mtazamaji, kwingineko, magavana ambao wameajiri wafanyikazi zaidi ya kiwango kilichowekwa sasa watawajibishwa kibinafsi. Shirika la kupambana na ufisadi ama tume hiyo ya EACC inasema kuwa itafungua kesi za urejeshaji wa madai dhidi ya magavana hao ili kuhakikisha wanarejesha pesa za umma zinazolipwa kama mishahara kwa kazi isiyo halali. Katika waraka uliotumwa Jumatano kwa magavana wote, mkurugenzi mkuu mtendaji Twali Mbarak, tume inasema kwamba kuna ukiukaji mzuri wa miongozo iliyopo juu ya kuajiri wafanyikazi kwa ofisi ya mtendaji wa gavana na kwamba inapaswa kukomeshwa. EACC inawataka magavana wote kuweka kikomo cha wafanyikazi kwa ofisi zao kwa mkuu wa majeshi pekee, mshauri wa kiuchumi, mshauri wa kisiasa, mshauri wa kisheria, mkurugenzi mkuu, gavana wa huduma za vyombo vya habari na wafanyikazi wa usaidizi. Hata hivyo, miongoni mwa kaunti zinazochunguzwa kwa makosa ni Majira, ambapo gavana anadaiwa kuajiri washauri 51 wa kibinafsi. Mtazamaji, mwakilishi wadi mteule wa Jubilee Alice Kering amepata pigo jingine baada ya mahakama kuu ya Narok kuunga mkono maamuzi ya mahakama ya kubatilisha uteuzi wake. Katika uamuzi wake, Jaji Francis Gikonyo alisema mahakama ilithibitisha pasipo shaka kwamba Kering kuwa mwanachama wa chama cha Jubilee wakati alipoteuliwa kuwa mbunge wa kaunti ya Narok. Ili mtu anariwadiwa kulingana na kazi yake. Sasa kama huyo alikuwa opponent wangu Alice Kering, alitoka from nowhere na akanominatiwa, ni kumaanisha kuwa kuna jambo alikuwa linaenda vizuri. Lakini kwa sasa ninashukuru Mungu juu kila mtu amejua haki huwa inatendeka, na zaidi ya yote ninashukuru mahakama kwa sababu mahakama imefanya kama inastahili. Mahakama wamesimama hadi dakika ya mwisho, kwa sababu wakati nilianaunsiwa nimewini ya kwanza, huyu Kering alirudisha appeal, lakini mahakama imesimama na msimamo moja. Ninasema ni asante pia kwa mahakama yetu ya Kenya. Tunamshukuru sana Judge Gikonyo, tunamshukuru sana kwa kufuata haki. Amefuata haki bila kuwa compromise, na tunasema kwa hakika tunampa heko. Leo tunataka tu kutoa onyo kali na kusema kwa chama zote za Kenya,
Narok is not a dumping site of women. You don't just pick a woman from the other county huko and you want to reward them, and then you come and dump in Narok. Today, the High Court upheld the decision and the judgment of the trial court, and the High Court found that the election court in the lower court did not miss out the point. She never erred in her ruling or in her judgment, and her judgment was well reasoned, and the court said it cannot disturb that decision because all the parameters, all the legal issues and constitutional issues were captured, and the trial court did not deviate in any of the principles set out in the constitution. Na mtazamaji, karibu tena. Huku usajili wa makurutu wa jeshi la KDF ukiingia wiki ya pili, Kanali Keter ambaye ni afisa msimamizi wa shughuli ya usajili katika kaunti ya Samburu amesema majina ya vijana wengi waliojitokeza katika usajili huo hayambatani na stakabadhi zao ambazo hali hiyo ambayo imewafungia nje vijana wengi katika usajili huo. Kanali Keter amewahimiza vijana hao kuhakikisha kuwa wanaafiki kanuni zinazohitajika ambazo sasa zitawahusiana na usajili huo. Jana especially wale wako na issue ya ID, majina inatofautiana na certificate ya form 4, huwa kuna namna unaweza fanya uende utafute affidavit and then thibitishe kuwa haya majina ni wewe, hii cheti ya form 4 ni yako hata ingawa zimepitana. Hiyo ndio any legal document tunaweza itambua. Vile tulifika uwanja wakasema externals wakiwa wamefikisha 35 and above. Na sasa hiyo inaonyesha sisi wote hatutapata kazi. So inatufunja moyo sana. Si Wasamburu wenyewe, mzaliwa wa Samburu kawaida wanatolewa meno. Na hii wakija katika kujaribiwa wanaambiwa hawana meno. Sasa tutufanye nini? Na ni mila yetu tangu utoto, tangu jadi. Mtazamaji, katika kaunti ya Kilifi, gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro amewahimiza maafisa wake kuzingatia maadili wanapotoa huduma kwa wakazi wa Kilifi. Mung'aro aliwataka wa maafisa hao kutekeleza miradi mbalimbali kama walivyoahidi kwenye manifesto yao na ajenda ya maendeleo ya kaunti ya Kilifi. Akizungumza alipotia saini ya mikataba ya utendakazi wa idara zinazosimamiwa na maafisa wakuu kwenye kaunti hiyo, Mung'aro alisema kuwa wananchi wana matumaini makubwa kwa uongozi wake. I want to remind you that these contracts are not an end in themselves. So as you celebrate the signing of your performance contract today, remember that my expectation is to see improvement in the way we serve the people of Kilifi. My presence in this here is a clear demonstration of my dedication to transform the working culture of Kilifi County Public Service from its current state to a more responsive and result-oriented culture. While I take pride in being the first county in Kenya to sign performance contracts, I will be more glad through this process to be ranked the best performing county overall. To ensure that we remain on track, I have directed that a structure be put in place to ensure there is close monitoring and evaluation of the performance management system. I expect to receive timely quarterly reports. There will be also external evaluation of your performance. At the end of the year, a comprehensive assessment will be done to determine and rank both departmental and individual employee performances. Up the challenge, Your Excellency. We are going to negotiate a contract with the monitoring, the delivery unit in your office, and I want to promise in the next 7 days we will sign a contract with them. The Directorate of Enforcement, the head is here. We will also negotiate a contract with them. We also expect, Your Excellency, that the chief officers in the next...
Na mwingine kwa mtazamaji, tukivuka kwenye habari zingine ni kwamba polisi jijini Nairobi wamewakamata wezi 5 wa simu na simu 150 zinazokisiwa kuibiwa kutoka kwa wananchi. Operesheni hiyo imeongezea idadi ya simu za wizi zilizopatikana kufikia hadi 450 baada ya polisi wiki jana kuwakamata raia 5 wa Burundi wakiwa na simu 300 za wizi. Kamanda wa polisi eneo la Makadara Judith Nyongesa amesema kuwa bado shughuli za kuwasaka washukiwa wengine wawili ambao ni raia wa Nigeria walio mafichoni bado zinaendelea. Maafisa wa usalama waliweza kuharibu sakata hiyo ya wizi wa simu ambao umekuwa ukifanyika katika eneo la industrial area jijini Nairobi. Leo Mungu ametufanikisha, tumepata zingine 150 na tuko na washukiwa wakuu ambao sasa ni wa Kenya. Wale wa kunyang'anya na kuflash. Hiki duda unapoona hivi ndio kuflash kila kitu kwa simu. Na tuko na hao washukiwa kwa seli yetu ya industrial area. So far tuko na washukiwa 10. Na undercover yangu inaendelea kupiga msasa, kwa hivyo wataendelea kushikwa. Simu zenyewe zilikuwa zinasafirishwa kwenda Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, hata Nigeria. Lakini tuko karibu nao sana. Tutawafanyia kazi na tutazipata zote. Bado ninawasihi wananchi watutembelee. Leo tumepata zingine, wakuje watambue simu zao. Yetu ya DCI inatusaidia kutambua wenyewe. Kwa hivyo kama we mwenyewe utapatikana na simu ya wizi, shauri yako. Tunaambia mwananchi wa kawaida awache kununua simu kwa back street. Inaweza kuwa hizi simu mtu alifanywa robbery, aliuliwa ama hata walimnyang'anya kwa nyumba yake. Alafu wewe utabeba msalaba kwa sababu ni wewe utakuwa umepatikana. Kia juzi simu zimepatikana industrial. Nikakimbia nikuje kuona kama yangu pia iko hapa. Kufika hapa nikakuta Inspector Marwa na ila Kipeti. Wakaniambia hii yako hakuna hapa, lakini leta email tuangalie. Kuwapea email namba wameshughulika sana mpaka simu yangu imepatikana. Ndio hii leo nimepata hapa. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kunitafutia simu yangu. Sina maneno mengine ya kuongea. Nimeshukuru sana kwa kazi ya polisi. Leo na tukisonga mbele mtazamaji, baraza la magavana limemkosoa waziri wa afya Susan Nakhumicha kwa kuwasilisha bungeni miswada 3 inayohusu afya bila kuwahusisha. Hata hivyo, magavana wanasema kuwa baadhi ya vipengee ambavyo vinahusu ukusanyaji wa fedha za hazina ya matibabu, uwazi na data za Wakenya walioko chini ya mpango huo na gharama kwa serikali za kaunti vina utata. Hata hivyo, aidha waziri Nakhumicha amewahakikishia magavana kuwa kila mmoja atapata data kuhusu kaunti yake, huku akisisitiza kuwa miswada hiyo ilitokana na ripoti zilizoko kwa sasa. And the team has retreated to write a report. So once the report is ready, we shall be sharing with the COG and the Excellency Governors the report from the assessment, which we hope that it will tell us what are the issues on human resource, what are the issues on HRH, what are the gaps and the need for any infrastructure and equipment, and eventually that we should be able to organize ourselves into primary care networks, which is the essence of this UHC. That's actually the foundation. The bedrock of UHC is the primary health care. As we are very well aware that this is a shared function, where for us, we do the policy, we do the guidelines, we do the training, while you are the implementers. So we are providing a framework that you as the implementers can borrow from and rely on as you deliver health services to Kenyans. Na kwingine kwa mtazamaji, katika masuala ya mahakama ni kwamba Jaji Mkuu Martha Koome amelalamikia kile anachokitaja kuwa kuingiliwa na taasisi huru katika mamlaka ya tume ya huduma za mahakama. Hata hivyo, jaji alinyoshia kidole cha lawama tume ya mishahara na marupurupu SRC na afisi ya mdhibiti wa bajeti kwa madai ya kuweka vikwazo katika matumizi na upatikanaji wa hazina ya mahakama, hivyo kufanya iwe vigumu kwa idara hiyo ya mahakama kutekeleza mipango yake. Hata hivyo, jaji alikuwa akizungumza katika kongamano la kila mwaka la majaji mjini Mombasa.
The custodians of the social transformation promise of the Constitution envisages that we are to be the enablers for the realization of its aspirations. We are to utilize the law to effect positive social change. We can and we must be enablers of the values and principles of governance that are embodied in the Constitution. There was a year when judiciary got zero budget allocation for the delays that we have seen. And on our part, we acknowledge there was inadequate planning and management of multi-year projects, and some of the constructions remain incomplete to date, but with clear and deliberate plans for their completion. Commit that the National Assembly will continue to support the judiciary within the parameters of the Constitution. We cannot at any one moment try to say that the National Assembly, the Senate or Parliament in general has any right whatsoever to try and hold the judiciary to ransom on any matter. It is purely interdependence within the confines of the Constitution, that what National Assembly is supposed to do under the Constitution for the judiciary, it must do it within the Constitution. Na tukisalia kwenye habari sawia na ya mahakama ni kwamba mahakama ya Nairobi imetoa dhamana ya shilingi 300,000 pesa taslimu kwa washukiwa wa mashtaka wanaohusishwa na mpangaji mkuu wa shambulio la chuo kikuu cha Garissa la mwaka 2015 ambapo watu 147 waliuawa. Hakimu mkuu mwandamizi wa Makadara Agnes Mwangi aliamua kwamba upande wa mashtaka umeshindwa kutoa sababu za kimsingi za kuwapo wa polisi muda zaidi wa kumshikilia Yusuf Abdi, raia wa Somalia, kwa muda mrefu zaidi. Alikuwa ameshtakiwa kwa kupata kitambulisho cha kuwa Mkenya akijifanya kuwa Mkenya wakati sio Mkenya. Pia anakabiliwa na makosa mengine ya kugushi vitambulisho na kuwa nchini kinyume cha sheria. Hakimu alisema tuhuma zilizomkabili mshtakiwa huyo, ikiwa ni pamoja na uraia wake, hazijathibitishwa. Hata hivyo, kesi hiyo itatajwa tarehe 12 mwezi ujao. Na kwingineko, mtazamaji, vyombo vya habari na wanahabari na washikadau wote nchini wametakiwa kuheshimu makubaliano ya vita dhidi ya dhuluma za kijinsia, haswa kwa wanahabari wa kike. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha kutetea maslahi ya wanahabari nchini Olo Janak. Mkutano mjini ambapo alikizungumza mkutanoni mjini Bungoma baada ya hamasa ya uchaguzi wa chama hicho. Olo amesema kuwa visa vya dhuluma katika sekta ya wanahabari vimekithiri nchini na pana haja ya kukabiliana navyo. Hata hivyo, kwa upande wake mwenyekiti wa eneo hilo Benlu Nyansaka amesema kwamba watashirikiana na serikali za kaunti kuhakikisha kuwa wanahabari wote wanapigana na janga la mabadiliko ya tabia nchi. We have signed an MOU to try to push back and sensitize the media fraternity on the dangers of sexual harassment, because it is making many journalists flee from the industry. We have interns, we have new journalists graduating from universities and colleges who, once they come into the media sector, find that the environment is unfriendly. We want to appeal to media organizations, the top editors, the management and so on, to ensure that the discussions that we have had and which we continue to have on dealing with sexual harassment or stopping sexual harassment in the newsrooms and in the media sector generally are honored. Because those discussions are there. We have made suggestions, we have done some research, both here in Kenya and also within the East African level, to indicate that sexual harassment within the media sector is rampant. And we are also going to appeal to journalists, especially senior journalists in the field, to ensure that they treat their colleagues who are coming in a manner that does not scare them, in a manner that does not make them feel demeaned or harassed. But we also want to appeal to young journalists who are coming on board that they need to be resilient. Nataka tushirikiane na county governments kuhakikisha kwamba tuna support national government kwa kupanda miti, na kwa wakati huu ningependa kwamba tutaenda kule Mount Elgon watupatie nafasi ya kupanda miti kama njia moja
ya kuhakikisha kwamba tuna mazingira yanakuwa sawa sawa. Haswa katika mto wa Lwakaka kule mazingira yameharibika katika ule mto, na kwa hivyo kama kikundi tunanuia kwamba tutaenda tushirikiana na county government ya Busia kufanya hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tunapata miti katika kando ya ule mto. Na pia tunataka kwamba tushirikiane na county government kwa kuboresha mazingira katika miji yetu. Na kwingineko, serikali imeweka mikakati ya kuimarisha vita dhidi ya utumizi wa dawa za kututumua misuli ama kusisimua misuli miongoni mwa wanariadha kabla ya mashindano ya Olimpiki yatakayofanyika jijini Paris, Ufaransa mwaka ujao. Waziri wa michezo Babu Namwamba amesema tayari shilingi bilioni 3.5 zimetengwa kukabili utumizi huo wa dawa hizo. And I want to put a warning to all those people who are working to dope our athletes. Wesley Korir is coming for you. I will come for you wherever you are to make sure that this menace of doping is over in this country. Jukumu muhimu zaidi kuliko majukumu yote ni jukumu la kupambana na madawa ya kusisimua misuli. Our all-out war against doping. Tutafanya kazi hapa mashinani kuhakikisha kwamba hizo siku za mbeleni, when we have had a lot of talents and those talents end up going nowhere, those days are long gone. It is too special. That is the best thing we export to the world. And doping places that at a risk. So that when you celebrate them, the celebration is sweeter than never before. Because you understand where they come from and where they are and where they are going. Na mtazamaji, kwingineko, timu ya kitaifa ya kandanda Harambee Stars hata hivyo ilifika huko Doha katika mchezo ya kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Qatar, ambapo kwa sasa mtazamaji tunaarifiwa kwamba Harambee Stars na timu hiyo ya taifa ya Qatar sasa wapo kwenye sare ya bao 1-1, ambapo wanaendelea na mchezo huu ambao sasa mtazamaji mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi kuhusiana na kandanda hiyo na Sami Adika. Usiende mbali mtazamaji, hapo ndipo natia kikomo kwa sasa. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi. Jina langu ni Emmanuel na kutakia usiku mwema.